I run a small company, तो small companies की representation ज़रूर होनी चाहिए CEC में. It should be a mix of bigger and smaller companies. Continuity of policies for betterment of IT industry and continuity of secretariat, continuity of all subcommittees, committees, and ensuring the fairness and independence among those. Why am I part of the Digital Pakistan group? Is because these are like-minded people. They will let me work in the direction that I have set for Pasha, and then they will help me build it better. They will help me refine it, help me grow it. Not that they will be pulling my leg. Ensuring that we are relentlessly pursuing the brand of Pakistan as a technology destination for tech talent. Last year हमारे काफ़ी सारी अचीवमेंट CEC में पॉलिटिक्स की वजह से रिवर्स हुई, और यहाँ से फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हमें अब इंडिविजुअल्स से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इस पॉलिटिक्स से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इसलिए हमने डिजिटल पाकिस्तान ग्रुप बनाया. Assalamu alaikum everyone. I am Talha Munir Khan. I am CEO Citrus Bits Pakistan Private Limited and Chief Operating Officer Citrus Bits, that is a California-based company, a top company in San Francisco and LA, providing services and teams to the Fortune 500 clients. In Pakistan, we have been there as under a different brand name, as a backend company, ZAC Technology Services. But we recently also created a private limited company here to keep the brand consistent. In my previous job, I have worked in a Singapore-based company. Did 2 exits. We sold one business to Thomson Reuters, one business to Forrester Research. Then I did a startup in AdTech, raised $2.5 million in Pakistan as a Pakistani startup in 2019. And then I joined Citrus Bits last year. I've been part of the Pasha and this whole ecosystem. I have known a lot of players in the industry in last 20 years. And I've seen this the whole ecosystem and the challenges we face and the opportunities we have. I believe that I joined Pasha initially 10 years back, or in fact 12 years back, with the aim that collectively we can do a lot as opposed to doing things individually for the good of industry. When I look at this industry, we are doing $2.7 billion. When I compare it with other countries, we are far behind. We have many challenges, but the good thing is that in last couple of years, we have institutionalized Pasha. I remained part of the HR committee, I think in the last 2 years, and where we built a secretariat. You may remember that a couple of years ago, we had no capacity in the secretariat. Pasha was not really an institution. It was driven by, the efforts of few individuals who were giving, huge amount of time, sacrificing their own companies and their own business. And then that's when we thought that, as an institution, it should be built. And India has a $200 billion economy, which surpasses $120 billion economy of oil economy of Saudi Arab, whereas we are only at 2.7 billion. And their association, their representation of IT industry is NASSCOM, which has about 400 plus employees, different verticals and all of that. So with this thought, we institutionalized. And I think we have come a long way in last 2 years. Pasha has done amazing things in last 2 years. But this year, I think we faced a lot of challenges, and we unfortunately saw that the pace that was created in last couple of years was slowed down because of politics, because of internal conflicts of the executive team in Pasha.
and I think that's really unfortunate, and I can clearly see there is unfortunately a threat which some of you must have seen that has unfolded uh, recently, which was there, but it got unfolded, that uh, people want to undo what we have done so far to build Pasha as an institution. I mean, so right now, this year, I am coming to ensure that we ensure the continuity of policies, the continuity of all the great work that has been done by the key players in IT industry for achieving the greater goals in Pasha that we have achieved in the past, but unfortunately, because of our own weaknesses this year, we have lost many of those battles. And unfortunately, it seems like that some of us want to unfold the institution. So that is my priority number one, to make sure that uh, if I come, that we continue what we are doing. So continuity of policies for betterment of IT industry and continuity of secretariat, continuity of all subcommittees, committees, and ensuring the fairness and independence among those. Second, obviously, we have a lot of priorities, but I think my one priority is again skills. I'm very interested in skills development. I believe we can reach $15 billion by creating a tiered program, and we have shared that in our manifesto, in our group manifesto, that you can see that how we can use a tiered model to get to $15 billion. So we believe in doing something credible, thinking about a big vision for next 15 to 20 years for Pasha, not thinking about 1 year tactically, thinking strategic, thinking where we need to be, and then reverse engineer the pathway to that point, so that we can identify all the milestones to get to that point. So with this, I'm really, I want to say at the end that all of you need to take interest. All of you need to make the right decision. Whatever decisions you will make this year will have a great impact on the IT industry and Pasha and its future. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल अजीज़ मेरा नाम है जी। आई रिप्रेजेंट ल्यूमन सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ और इस बार CEC के इलेक्शन के लिए मैं कैंडिडेट हूँ। द रीज़न आई एम कैंडिडेट फॉर CEC is I want to contribute in the areas where I have expertise. एक तो ये कि हम प्रोडक्ट कंपनी हैं और मेरा ख्याल है कि कंपनीज़ की ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। तो सिंस हमारा एक्सपीरियंस है इसमें, मैं डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसके अलावा आई रन अ स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल कंपनीज़ की रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए CEC में। इट शुड बी अ मिक्स ऑफ बिगर एंड स्मॉलर कंपनीज़। उसके अलावा एक फैक्ट है कि मैं लोकल बिजनेस करता हूँ मेनली, तो मेरे ख्याल में CEC में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उन कंपनीज़ की जो लोकल काम कर रहे हैं, ताकि लोकल काम करने वाली कंपनीज़ का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट किया जा सके। So I hope people will vote for us and enable us to work for Pasha. Assalamu alaikum ji, Shamim Rajani here. I run a software services company by the name of Genetic Solutions. It is based out of Karachi, Jamshoro and Detroit. We are almost a 100 people company, and we work mostly on open source solutions and proprietary solutions for our customers in a lot of industries, but primarily in the health industry, in the education industry, the logistics industry, and also the hospitality industry. So ये brief सा एक introduction है about what my company does. मेरा अपना बहुत ज़्यादा एक पैशन रहा है towards skill development even before I joined Pasha. मैं जो है एक टेक ट्रेनिंग इंक्यूबेटर चलाती थी which by the name of Consulate Corporation, जिसमें हम यूथ की ट्रेनिंग करते थे ऑन प्रो बोनो बेसिस। हमारे पास स्पॉन्सर्स होते थे, हम उसके थ्रू हम बूट स्ट्रैपिंग करते थे, स्पॉन्सर्स के थ्रू करते थे। 2018 में हमने एक बहुत ही यूनिक सा प्रोग्राम लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ कोड गर्ल्स, जिसमें हमने ख़वातीन पे फोकस किया और हमने जो है ख़वातीन की ट्रेनिंग स्टार्ट की
in technology to improve the diversity ratio in companies, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू है कंपनीज़ में हमारा, उस वक्त भी था, अभी भी प्रिवेल करता है, जो कि मेरी कंपनी में डाइवर्सिटी रेशियो बहुत बेहतर हो गया अब। तो ये जो प्रोग्राम था उसके कुछ अपने एक एसेंस थे, बट द प्रोग्राम वाज सो वेल टेकन बाय द इंडस्ट्री दैट इवेंचुअली आई वाज ऑफर्ड बाय Burkan when I was part of the CEC 2 years ago to लीड द स्किल्स कमेटी एट पाशा। वो सब बहुत डोरमेंट सी कमेटी थी, उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, उस स्किल्स का बहुत ज़्यादा डेफिसिट हमें नज़र आ रहा था कि जो आगे आने वाला है, जो ऑलरेडी आ चुका था। So I was very lucky to build a very good team around skills committee. So उसमें कुछ CEC members थे, कुछ non CEC members थे who were passionate about skills development. So हमने जो है initially पहले साल में कुछ short term projects पे काम किया, जिसमें जो है कुछ बहुत specific नाम जो है वो CXO mentorship program है, जिसमें हमने जो है वो छोटी companies के CXOs were allowed or they were linked with badi companies, paired with badi companies के CXO so that they could shadow them for a year and learn from them. दूसरा जो प्रोग्राम था जो हमारे रेगुलरली अभी भी आप चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, वो मास्टर क्लासेस हैं। वंस अ मंथ हमारी मास्टर क्लासेस होती हैं। वी ट्राई टू डिलीवर एज मच गुड आउट ऑफ इट एज पॉसिबल। कभी कभी बहुत एक्सेलेंट मास्टर क्लासेस होती हैं, कभी कभी नॉट सो गुड, बट अगेन वी आर लर्निंग एज वी मूव। बट फॉर द लास्ट 2 years दैट्स बीन गोइंग ऑन एंड आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। तीसरा जो है विच इज़ कॉल्ड द PSDP, जिसमें हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को पाशा स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमने ट्रेनिंग बॉडीज़ को जो वोकेशनल ट्रेनिंग करवा रही हैं इन टेक्नोलॉजी, इन IT, उनको हमने पेयर किया है विद मेंबर्स, और उनसे हमने मेंबर्स के लिए हैवी डिस्काउंट्स लिए। उसका एक कैलेंडर हर महीने पब्लिश होता है, जिसमें जो 12-15 कंपनीज़ जो ऑफ़र कर रही हैं पाशा को, वो उसमें वहाँ पे वो कैलेंडर में आता है, एंड देन कंपनीज़ कैन बेसिकली साइन अप फॉर दैट। सो दैट्स आल्सो सक्सेसफुली वर्किंग। दीज आर शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव्स। उसके बाद दैट वाज द फर्स्ट ईयर दैट वी डिड दिस, और वो कंटिन्यू हो रहा है। सेकंड ईयर में वी फोकस ऑन बिगर प्रोजेक्ट्स। सो देयर वर 2 projects that were on the top of the line for us. One was training graduates from who are graduating from the universities, and making sure that they are absorbable by the industry उनको यूज़ कर सके, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि जो ग्रेजुएट निकलता है इंडस्ट्री उसको यूज़ नहीं कर सकती। सो लास्ट ईयर वी पिच्ड ए बूट कैम्प प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट, और जो है PSEP का RFP आया, उस पर जो है एक 16 कंपनीज़ का कंसोर्शियम बना। पाशा वाज ऑलवेज ऑन द एडवाइजरी साइड ऑफ इट, पाशा स्किल्स स्पेशली। और वो प्रोजेक्ट जो है इस 16 कंपनीज़ के कंसोर्शियम ने विन किया। वो 4000 बच्चों की ट्रेनिंग है थ्रू कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड टेक लिफ्ट। उसमें काफ़ी अच्छी कंपनीज़ ने साइन अप किया है। दिस इज़ ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स फॉर द इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री। व्हाट डज़ दैट मीन? इट मीन्स दैट जो उनका कोर्स करिकुलम है वो भी इंडस्ट्री डिफ़ाइन कर रही है, वो इंडस्ट्री बिल्ड कर रही है, और वो पढ़ाएगी भी इंडस्ट्री उनको, और हायर भी इंडस्ट्री ही करेगी। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट फॉर 4000 स्टूडेंट्स। इट्स अ prototype smaller project, but if this succeeds, then we can basically replicate it for 40,000, 100,000, whatever. So that's one project जो already start हो चुका है। दूसरा project जो हमने गवर्नमेंट को पिच किया था, वो is called the Academia Bridge Program. Before pitching it to the government, हमने उसका एक अपना MVP चलाया था in Karachi with one university which is the SHA University, और एक इंडस्ट्री की कंपनी को हमने लिया, जिन्होंने उनके 6 सेमेस्टर की वेब डेवलपमेंट के का जो कोर्स है उसकी लैब्स मर्न में कन्वर्ट की, और फिर उसकी कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया, और 6 सेमेस्टर के बच्चे मर्न में जो है वो मर्न सीख के निकले 6 सेमेस्टर से। सो दैट वाज बेसिकली प्लगिंग इन इंडस्ट्री इनटू द एकेडेमिया टू मेक श्योर कि जो बच्चे निकलते हैं वहाँ से वो एक्चुअली इंडस्ट्री रेडी हों। दिस प्रोग्राम वॉज वेरी वेल रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने फिर नेशनल लेवल पे जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, विच इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्री एकेडेमिया ब्रिज प्रोग्राम, और उसके थ्रू फेडरल और नॉर्थ में 2200 स्टूडेंट्स एज मच एज आई नो ऑफ, उन्होंने इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट किया 6-7 सेमेस्टर के, एंड आई थिंक उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी अभी हो चुकी है। सो दिस इज़ अनदर अचीवमेंट दैट वी डिड एज अ टीम। देखिए, कोई भी काम जो है बंदा अकेले नहीं करता। आई वॉज वेरी लकी कि बिकॉज आई हैव दिस पैशन, आई वॉज एबल टू गैदर पैशनेट पीपल अराउंड मी, एंड वी वर एबल टू डू दिस। अब उससे ये हुआ, तो ये तो हमने इस साल अचीव किया। अब उससे ये हुआ कि अब जो हम अब काम करने जा रहे हैं,
وہ تھوڑا سا اس سے بڑا ہے. یہ فیڈرل لیول پہ کام ہوا تھا, اب پروونشل لیول پہ کام ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل آئی ایم ان ٹاکس ود دا سندھ گورنمنٹ رائٹ ناؤ ٹو ریپلیکیٹ بوتھ آف دیز پروگرامس, the academia bridge program and the boot camp program for 4,500 students in Sindh for tier 1, tier 2 and tier 3 cities. So we are working on that RFP right now. بلکہ یہاں آنے سے پہلے academia bridge کا جو RFP ہے وہ almost finalize ہو گیا ہے, اور میرے جانے کے بعد بوٹ کیمپ کے RFP پہ کام ہوگا جس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں فرام پاشا سائڈ. سملرلی ایک اور بہت بڑا یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو آپ گریجویشن لیول پہ یا انڈر گریڈ کے لیول پہ حل کر رہے ہیں. جو انڈر لائنگ پرابلم ہے وہ آپ کا اسکول سے آتا ہے, جو کہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ گریڈ 8 آنورڈز جو ہے اگر ہم بچوں کو وہاں سے ٹریننگ دینا شروع کریں پراپر, تو شاید ہمیں آگے جا کے یونیورسٹی میں یہ مسائل ہی نہ ہوں. تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وی آر ورکنگ ود اے کپل آف آرگنائزیشن وچ از 2, آئی ول ناٹ نیم دیم رائٹ ناؤ. میری ان سے بہت انیشیل کانورزیشنز ابھی اسٹارٹ ہوئی ہیں کچھ, اور کچھ ہونی ہیں. اس میں آئی ووڈ لو ٹو گیٹ یور انڈسٹری انپٹ ایز ویل, جس میں کچھ پالیسی لیول پہ کام ہوگا اور کچھ کریکولم لیول پہ کام ہوگا. اور میں جب یہ کروں گی تو یہ میں اکیلے نہیں کروں گی, کیونکہ یہ میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے. آئی ول ریچ آؤٹ ٹو پیپل ایز آئی ہیو ڈن ان دا پاسٹ, اینڈ اگر آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس میں اف یو تھنک یو ہیو آئیڈیاز پلیز کم اینڈ شیئر ود می. اچھا, اب یہ تو ہو گیا وہ کام جو میں کر رہی ہوں یا جو میں نے کیا ہے یا جو میں آگے کرنا چاہتی ہوں ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرس. ڈیجیٹل پاکستان گروپ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وائی ڈڈ آئی نیڈ ٹو بی پارٹ آف دس گروپ؟ دیکھیں, میں پچھلے 3-3.5 سال 4 سال سے پاشا سے ایسوسیٹڈ ہوں, اور میں بہت فوکسڈ کام کرتی ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ لوگوں کے اپنے کچھ اپنے انسینٹیوز ہوتے ہیں, یا سو دے ڈونٹ لیٹ یو ورک اور فوکس آن واٹ یو وانٹ ٹو فوکس آن. میری بہت زیادہ عادت نہیں ہے, آپ بہت زیادہ مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے, میری بہت زیادہ عادت نہیں ہے کہ میں آ کے آپ کو بتاؤں جی میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. آئی لائک ٹو ڈو اٹ اینڈ لیٹ یو سی دا ریزلٹس اینڈ دین ڈیسائڈ فار یور سیلف. بٹ چونکہ الیکشنز ہیں اور مجھے سید نے کہا کہ جی میں آپ کو پاس آؤں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا ہے, سو اٹ آلسو میکس سینس. بٹ وائی ایم آئی پارٹ آف دا ڈیجیٹل پاکستان group is because these are like-minded people. Syed Ahmed, Mujib Zahoor, Talha Munir Khan, and now Abdul Aziz. So I have, out of these 4 people, I have already worked with Syed Ahmed in the past few years. Mujib Zahoor mere saath SVP the when I was VC at Pasha. He was the SVC. Talha ke saath bhi mera on and off bahut sara kaam hota rehta hai. So یہ وہ set of people ہیں جن کے جو intellectually they connect with me, and I know that if they are part of the CEC, when I am part of the CEC, they will let me work in the direction that I have set for Pasha, and then they will help me build it better. They will help me refine it, help me grow it. Not that they will be pulling my leg to to see me fail. میں بہت آنیسٹلی آپ سے آج کمیونیکیشن کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے میری باتیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو بری لگیں, کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ جی میں کیا کہہ رہی ہوں. بٹ جو نیشنل لیول کے پروجیکٹس ہم نے بڑی مشکل سے ون کیے ہیں, اس میں سم آف دا پیپل ان آور اون گروپس میڈ اے لاٹ آف ایفرٹ ٹو انشور کہ یہ پروجیکٹ سکسیزفل نہ ہوں, وچ از سیڈ. دو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن یہ ہے کہ یہ ہوا ہمارے ساتھ. تو اگر ایسا ہوگا تو پیپل لائک اس ول ناٹ وانٹ ٹو ورک. وی ول سے کہ جی ہمیں تو 2 پیسے کا بھی ثواب نہیں ہے نا اس میں, ہمیں تو پیسے نہیں مل رہے اس کے اندر. ہم تو یہ کر رہے ہیں فار دا گریٹر گڈ آف دا انڈسٹری, اینڈ دین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بیکاز اٹس دا گریٹر گڈ آف دا انڈسٹری, یہ ہمیں بھی فائدہ کرتا ہے, ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم ایز اے کمپنی ہمیں جو ہے ہمیں بھی اس کا وہی فائدہ ملتا ہے جو دوسری کمپنیز کو ملتا ہے. سو وی ڈوئنگ اٹ فار دیٹ. لیکن اگر تو لوگ نہیں چاہتے کہ ہم یہ کام کریں, لوگ ہمیں آپ نہیں چاہتے ایز ممبرس, اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہم یہ کریں, یا یو تھنک دیٹ وی آر ناٹ وردی آف اٹ, دین آپ جو ہے اپنے ووٹس کے تھرو بتائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اٹس ورتھ اٹ, اینڈ دس از واٹ دا ممبرشپ نیڈس, اینڈ دس از واٹ پاشا نیڈس, دین آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ اگر آپ ووٹنگ کے دن ووٹ کرنے آئیں اور ہم سب کو ووٹ کریں, مجھے بھی ووٹ کریں, سید کو, مجیب کو, طلحہ کو, عبدالعزیز کو, تاکہ جب ہم CEC میں جائیں تو ہم جو ہمارا کمبائنڈ مینیفیسٹو ہے, جو ابھی آپ سے سید بھی شیئر کریں گے. میں نے صرف اسکل سائڈ آف مینیفیسٹو کی بات کی, طلحہ منیر خان وہاں بیٹھے ہیں, وہ آپ کو مزید بتائیں گے کہ ہم اس میں ایون دا اسکل سائڈ ہم آگے سے کیا پلان کر رہے ہیں.
एंड अगर अगर आपको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो दैट्स व्हाट यू वांट, then please come out on Thursday 22nd September and vote for us. और अगर आपको लगता है कि this is not what you want, we are not the people that you're looking for, then that's also a choice that you made, and we'll be very हम तो बहुत honestly, if you don't think that you need us, then that's it, right? So आए 22nd September को, Thursday को वोट करें, एंड डू इट फॉर द ग्रोथ ऑफ पाशा, नॉट फॉर दोस्ती यारी में ना करें, पाशा की ग्रोथ के लिए करें, बायस ना हो, ठीक है? सो दैट्स ऑल आई हैव टू से, थैंक यू सो मच. Assalamu alaikum ji. My name is Mujib Zahoor. I'm managing director at S&P Global. Uh, I've been with the company for about 12 years. S&P Global has been operating in Pakistan for 17 years. We are the third largest IT exporter in the country. We currently have about 1,700 people, all based in our Islamabad office. About half of them are technology sector people. The remaining half is sort of in the BPO and IT enabled space. I have been a member of the Pasha Central Executive Committee once before, and I'm contesting again this year, primarily to focus on three broad areas. Number one is creating a consistent policy framework in close collaboration with the government that enables all IT companies, small, medium-sized, large enterprises, to be able to operate effectively and grow their businesses. The second objective that we are focusing on, that we feel is again a central component for success of companies for all sizes, is making sure that we have a robust and sizable talent market. Working with various government agencies, working on other programs that allow us to develop a talent pool where that our companies can use to hire from. There is a lot of demand across all Pasha companies right now. And that demand can only be served if we are able to increase that talent pool. Running programs such as the boot camp initiative, currently funded for about 4,000 people. And if we can increase that to 10,000 and then eventually 15,000, I think that uplifts our capacity and capability significantly and helps us get to that goal of increasing our exports. The third component that I firmly believe in and feel very strongly that is going to be essential for increasing the IT exports in the country, as well as making sure that there is a demand for in-country domestic development as well, is ensuring that we are relentlessly pursuing the brand of Pakistan as a technology destination for tech talent. And this initiative has already been kickstarted, needs continued support, and we very strongly feel that the more we can get behind this, provide input in this, and are able to work with the government as bringing IT as a strategic focus sector, it will help all of us immensely. Again, our small sized companies, our medium based enterprises, as well as large entities. Another thing that is very, very important that I would like to reiterate is making certain that we are spending time in creating policies that support and enhance local companies. The Made in Pakistan initiative, which was aimed at creating a framework and policy guidelines
that enforce the government to use local companies for getting developmental work done is a key initiative, and again requires support from all of our members if we are to execute on that. Uh, Lastly, I will just conclude by saying that all the things that I mentioned are best practices that countries around the world as well as in our region have adapted to get success in the area of increasing their exports in the information technology sector. And there is no reason why Pakistan cannot use the similar playbook, localize it, and get the same quantum of success. I feel very strongly about it. Our interest in it is to make sure that we as a country can progress in this area, and we look forward to getting support from Pasha members in order for us to be able to come back and achieve that again. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Syed Ahmad. I'm founder and CEO of DPL. DPL is a under $5 million company. We provide IT services to startups in Silicon Valley as well as digital transformation services to our customers in US, UK and Sweden. I joined Pasha in 2008 और जब मैंने पाशा को ज्वाइन किया तो उस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और 6-7 साल मैंने पाशा में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया, डिफरेंट कमेटीज़ में काम किया और इन 6-7 सालों में मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी गवर्नमेंट की और पाशा की जो प्रायोरिटीज़ थी वो आईटी इंडस्ट्री नहीं थी और आईटी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स नहीं थी. सो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी में हम लोग बहुत वीक थे और इंक्यूबेशन और फ्रीलांसिंग पे ज़्यादा फोकस था और ये वो टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग पाशा. 2015 में मैं यंगेस्ट चेयरमैन बना पाशा का और उस वक्त हमने 3-4 वादे किए इंडस्ट्री से कि गवर्नमेंट पॉलिसी में हम लोग इसको इफेक्टिव बनाएंगे, हम लोग पाशा को रीस्ट्रक्चर करेंगे और उसका फोकस इंडस्ट्री की तरफ लेके आएंगे, मेंबरशिप पे काम होगा और मेंबरशिप सर्विसेज पे काम होगा. और उसके बाद हमने पाशा को रीस्ट्रक्चर किया, पाशा का सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद मूव किया ताकि वो गवर्नमेंट पॉलिसी में इफेक्टिव हो सके. हमने मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन को बिल्कुल ओपन कर दिया और व्हाट्सएप के थ्रू और डिफरेंट फोरम्स के थ्रू ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन स्टार्ट की और हम लोगों ने गवर्नमेंट का फोकस डिजिटल पाकिस्तान 2020 के नारे के थ्रू आईटी इंडस्ट्री पे लेके आए और एक हमने ऐसा नारा क्रिएट किया जिसमें हमने गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट्स और जॉब्स के थ्रू आईटी इंडस्ट्री का पोटेंशियल रियलाइज़ करवाया और उसको फिर उसकी बेस पे हमें सबसे पहले बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मिली वो टैक्स एग्जेम्पशन की थी. 2016 में टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म हो रही थी. आईएमएफ के पूरे प्रेशर के बावजूद 100 सेक्टर की एग्जेम्पशन वापस हुई मगर आईटी इंडस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह एग्जेम्पशन मिली और फिर आगे बहुत अच्छी टीम मिली मुझे. मेरे साथ और कमिटेड लोग ज्वाइन किया. एक बहुत यंग एंड डायनामिक पर्सन बरकान, हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन लाइक नसीर अख्तर, शहजाद शाहिद, ऑल ऑफ अस वर्क टुगेदर. और फिर पीटीआई की जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन आईटी एंड टेलीकॉम बनी जिसमें मैं आईटी को चेयर कर रहा था. उसके थ्रू हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लॉन्च की और प्रेजेंट की, अप्रूव करवाई, जिसके नतीजे में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बनी. स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ और 1000 एकड़ ज़मीन एलोकेट हुई आईटी इंडस्ट्री के लिए ताकि मुल्क में आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर सके. इसी तरह कैश रिवॉर्ड के लिए 5 अरब रुपए पीएसईबी में ट्रांसफ़र हुए और 2 अरब रुपए स्किल्स और मार्केटिंग के लिए पीएसईबी में ट्रांसफ़र हुए, जहां पे उससे पहले सिर्फ 10 करोड़ रुपए साल का बजट होता था पीएसईबी का. हमने इवन पीएसईबी के अंदर भी करप्शन एक्सपोज की और सीएमएमआई और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अरबों की करप्शन थी. और उसके बाद पीएसईबी भी ट्रांसफॉर्म हुई, उस्मान नासिर जैसे डायनामिक एमडी आए. इसी तरह केपीआईटी बोर्ड को रीस्ट्रक्चर किया, ट्रांसफॉर्म कराया
اور وہاں کی لوکل چھوٹی کمپنیوں کے ساتھ ان کے ایم او یو کرائے کے بجائے وہ ہائر کرنے کے ان ہاؤس وہ وہاں کی لوکل کمپنیوں کو بزنس دیں. اسی طرح پی آئی ٹی بی میں بھی لوکل کمپنیوں کو آؤٹ سورس کرنے پہ انسٹیڈ آف انٹرنل ہائر کرنے کے اندر ہم نے ان کو ایگری کرایا. اور اس طرح دیر ور ڈفرینٹ پالیسی انیشیٹو. اسٹیٹ بینک میں ڈفرینٹ مسائل تھے, ملک سے باہر پیمنٹ کے مسئلے تھے, $2 lakh سال کے الاؤ کروائے. ایف بی آر میں ہم نے ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن اپڈیٹ کروائیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوز بانڈ فارم کروایا. اور الحمدللہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر لیول پہ آئی ٹی کی ویلیو کو سمجھا گیا اور اب ہر طرف چاروں ہر ڈپارٹمنٹ ہر گورنمنٹ آئی ٹی کا نام لے رہی ہے. تو وہ ہم نے جو ایک نعرہ بنایا تھا ڈیجیٹل پاکستان 2020 کا, اسی کی کنٹینیوٹی کے طور پہ وہ پھر آگے چلا. اب جب کہ یہ سارا کام ہو گیا تو آئی وانٹڈ ٹو موو آن. آئی اناؤنسڈ کہ لاسٹ ایئر کہ اب میں پاشا الیکشن میں نہیں کھڑا ہوں گا, مگر لاسٹ ایئر ہمارے کافی ساری اچیومنٹ سی ای سی میں پالیٹکس کی وجہ سے ریورس ہوئی. ہمارے کیش ریوارڈ کا 5 ارب روپے واپس ہو گئے, ہماری ٹیکس ایگزیمپشن واپس ہوئی, اور ایون ہمارے سی ای سی کے اندر میں کچھ لوگوں نے یہ کیمپین چلائی کہ ٹیکس لگوانا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے جو ایس ٹی زی اتھارٹی کی ایگزیکیوشن نہیں ہو پائی, اور میرے علاوہ سی ای سی میں انہوں نے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی, جس کی وجہ سے یہ سارے بڑے بڑے انیشیٹو ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائے. اور یہاں سے پھر میں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں اب انڈیویجول سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پالیٹکس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے ہم نے ڈیجیٹل پاکستان گروپ بنایا. اس گروپ میں لائک مائنڈیڈ لوگ مل کے تاکہ ہم پالیسی کنٹینیوٹی میں اور پالیسی کنسسٹنسی کو انشور کر سکیں, پوزیشن پیپرز بنا سکیں انڈسٹری کی انپٹ کے ساتھ, جو پھر ہم سارے مل کے اس کو گارڈ کریں. کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی انڈیویجول آ کے جس کا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے سالوں کی ایفرٹ کے اوپر, جن کا کوئی گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور وہ جسٹ اپنی ول کے اوپر وہ سارے کام کو ڈیمیج کر دیں. سو دس گروپ ول انشور کہ جو نئے لوگ ہیں ان کو موقع ملے کام کرنے کا تھرو کمیٹیز, ان کو ایکسپیرینس ملے, ان کو ایک پوزیشن پیپرز ملیں اسٹیبلشڈ جس پہ انڈسٹری کی کنسنسس ہو, تاکہ یہ انڈسٹری کا انٹرسٹ سپریم ہو سکے, انڈیویجول انٹرسٹ کو روکا جا سکے جہاں پہ بھی وہ انڈسٹری انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہوں. تو اس کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اور برکان نے اور ہمارے ساتھ جو دوسرے لوگ شامل تھے پچھلے 5-6 سال میں پاشا کی ٹرانسفارمیشن کے اندر, انہوں نے کچھ کام کیا ہے, اور تو آپ ڈیجیٹل پاکستان گروپ کو سپورٹ کریں, آپ ہمیں سپورٹ کریں. اور اگر یہ گروپ ایک میجورٹی میں آئے گا تو ہم اس پالیٹکس سے پھر آگے نکل کے کام انشور کر سکتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے, جس ٹائم پہ ہم نے شروع کیا اس وقت منتیں کر کے سی سی میں لوگوں کو لایا کرتے تھے. اب اتنا ٹف کمپٹیشن ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ پاشا پاورفل باڈی بن چکی ہے, اینڈ الحمدللہ وی آر پراؤڈ ٹو سے کہ ہمارا اس کو پاشا کو اتنا اسٹرانگ بنانے میں کنٹریبیوشن ہے. تھینک یو ویری مچ.